favorite of mine, a legend we all know and love. В прошлом эпизоде я остался переночевать в этой таверне. Винпик Inn, которая находится в Донстар. И к чему это пение? I'm just one of the miners. I don't want any trouble. А почему без ансамбля? Beware, beware, the dragonborn comes. The Windpeak Inn features the finest bard in all of Dawnstar. Me. All right. Ну здорово, да, классно. Иду в музей. Иду в музей. Еще раз. Нет. Иду. Это был у нас этот Айс Раф. Иду в музей Донстар. Можно пройтись через крышу дома. Вот он стоит. На этой лодочке, кстати, можно, по-моему, в пару городов уплыть. Как вот и на карете нанять, так и лодочку можно нанять. Ну, естественно, мне не надо ни в Солитюд, ни в Винхельм. Так, в теории это можно сделать. На практике нафиг надо. And here comes my first visitor. The Museum of the Mythic Dawn is open, friend. А это придурки и заговорщики, которые чуть не уничтожили империю в Elder Scrolls 4 Oblivion. И теперь вот мой характер должен им почему-то помогать по каким-то непонятным абсолютно причинам. Ну ладно. Чё уж. Feel free to look around. Come talk to me when you're ready to discuss that job I'm in. Ух ты, класс, ух ты, карта, книги, здорово, блин. Вообще, ух ты, ножны от ножика, а спать нельзя. Ух ты. Ну, здорово все. А уж шмот ваш, кстати, перчатки неплохие. Перчатки неплохие, да. Each bolt of yarn used to make the robe was colored with a dye made from sacrificial blood. Да. Одежду кровью красить. Так и что ж такое этот ваш мифический Донте? Ах, вот вы кто. Дистракшн любите. Кто ж не любит дистракшн? Triggering the events that led to the Oblivion Crisis when the Daedra invaded Tamriel. All that remains of the infamous cult I've gathered in my museum. Не густо тут у тебя. Ah, an excellent question. Mehrunes Dagon is the Daedric Lord of change, destruction, and ambition. Dagon's mythic Dawn cult killed the Septim Dynasty and opened the Oblivion Gates into Tamriel. They called it the Oblivion Crisis. Собственно, Обливион с этого и начинался. Как вот эти подонки убили императора. A little history first. After the Oblivion Crisis, a number of groups cropped up dedicated to wiping out the remnants of the mythic Dawn. One of these groups found Mehrunes Razor, the artifact of Dagon. They split it into 3 fragments and pledged to keep them apart forever. That was almost 150 years ago, and the pieces are still being kept by the descendants of that group, and they're right here, in Skyrim. То есть, получается, кризис Обливион был не так давно, что ли? At least 2 of the owners, Gunzel and Draskua, are dangerous marauders, and the 3rd owner, Jorgen, I only know he lives in Morthal. Here are my notes about them. I'll gladly pay you for getting the pieces any way you can. No questions asked. Драскул, это как раз который я только что убил, и ручку, вот это у меня есть. Это.
На-ка, держи. Our master craftsmen are nothing compared to the perfection of the Daedra. Look how it shines. Штуку 200 мне дал денег. Here's your gold, as promised. Thank you. We just need the shards of the blade and the hilt now. Ну, я сейчас принесу тебе все. Никуда не уходи. Вопрос только, убивать этого чувака или нет. Упс. Здесь я и останусь жить. А интересно, если иметь кольцо для подводного дыхания, почему бы не построить дом под водой и жить там? В чем проблема-то? Так, кто из вас? Не понял. Кто из вас? Выше, что ли, еще? Что ест-то мне вообще не нужен. Куда я иду-то? А, ты здесь? Я чуть пешком не собрался идти, елки-палки. Хорошо посмотрел. What business do college mages have in a place like Sarthal anyway? Не ваше дело. Place for not dead, not your weird. Знаете свое место. Я тут местный, кстати, там, между прочим. Not like anyone else. Not in Morthal or Skyrim. Бизнесмен. У меня дом есть от этого. Участок покупал у вас. Так, где он? Я не вижу. Ну не ты же. А ты кто? I'm the best warrior in Morthal, and that's no boast. А, ну верь в это, продолжай, да. Мне все равно. Я думал, он предложил бы мне драться следующим ходом. Так. А мне это совершенно не интересно. Ну? The mill is my responsibility. Don't know what you're talking about, stranger. Ну прям. I've heard of him. My father had suspicions about his connection to the mythic dawn. Guess they were true. Он говорит, не мифик дом, I а don't need мифтик. this. My family wasted 8 generations keeping that razor safe from a dead cult. As far as I care, I can stay locked in my house. You want the hilt that bad? Fine. Уговорил тут же. It's locked in a chest inside my house. Я, говорит, не отдам ни за что. Умру, не отдам. Просто мои предки умирали за это. Раз так, ну, пожалуйста. А ну ладно, выбирай. Жалко, что ли? Чё ж ты сразу-то не попросил по-хорошему, типа? Так, где это? Так, ну это принести. А где, если не принести, а сразу забрать, чтобы 2 принести? Блин, вот сбивают меня стол. А вот здесь вот было. Ну, полетели сюда. Там живет опасный, пареопасный бандит. По-моему, я тут был раза 4 уже, нет? Для того, чтобы, кстати, узнать, был или не был, можно открыть. Нет, кстати, не был. Ну, то есть, есть только это... Не, нигде не был, наверное. Карта, потому что только начинает прорисовываться. Доброе утро.
А, так выключи ко мне. Now ain't this a surprise? Не имеете претензий, что ли? А, имеет уже. We're not that worried. No one back to door. Так, чё мощить-то не качается? You're a Ты fool. чем меня бьешь-то? Почему у меня щит не качается? Я что там, жестянка? Я не понимаю. Ты меня деревянным мечом бьешь. А вот блок увеличился. Ну что так долго-то? You puny weakling. Fools! Ну, я мимо быстрее. Ну-ка. What you gonna do, huh? What you gonna do? У вас что вместо оружия? Конфетти, я не понимаю, реально. Вообще удивительно. Давай, говорит, биться. Ну, вы бьетесь, что ли, по-вашему? Looking for the blade? Ну ты-то You хоть want the вдаришь? first? Ну этот вот вдарил хоть чуть-чуть. Гуцул, гунзул. О, вот это как бьет посильнее, сразу что-то есть. I fought worse than you. Так, мне надо это. Отличиться. О, Pray to Stendar while you can. You puny weakling. о, левел ап, отлично. I fought worse than you. Че он бьет? Я не пойму. No one bests an order. You're not. I'll show you a real fight. А блок уже у меня 60. Pray to Stendar while you can. Ты давай, бей, бей. Работай, работай. I'll show you what a real one can do.
worse than you. You're a fool to fight. I'll skin you alive. I'll show you the real. I'll show you what a real orc can do. I fought worse than you. You puny worm. I'll show you what a real orc can do. No one bests an orc. I'll skin you alive. Enough of this. Pray to stand while you can. You're a fool to fight me. Pray to Stendar while you can. Так, я выйду и зайду на всякий случай, чтобы засейвиться. Еще и автоматически.
You're a fool to fight me. Интересно, этот орк понимает, что я делаю? Pray to Stendar while you can. No one bests an orc. Pray to Stendar while you can. You're a fool to fight me. You're a fool to fight me. Pray to Stendar while you can. You're a fool to fight me. I'll show you what a real orc can do. No one bats an orc. I fought worse than you. You're a fool to fight me. No one beats an orc. Pray to Stendar while you can. Pray to Stendar while you can. You puny weakling. Enough of this. I'll show you a real fight.
что удобно. Восстановление повышает у меня одновременно и стамину. Она у меня заканчивается. Раз так, хоп. И она мне поднялась опять. А для блока нужно ее иметь. Что вот эта зелененькая полосочка была заполнена. Каждый удар отнимает, если посмотреть на зелененькую полосочку. Она уменьшается, и я не могу блокировать после определенного момента. I fought worse than you. Pray to Stendar if you can. Не надоело ему, интересно. У него не возникает никаких подозрений, почему я ничего не делаю, ворка. Не лучше ли, например, свалить от меня куда подальше? No one bests an orc. I'll skin you alive. Pray to Stendar while you can. Gonna rip you open. You puny weakling. 4 пунктика осталось всего до 100. Потом посмотрю, сколько это у меня заняло по времени. Запишу в название. I'll show you a real fight. I'll skin you alive. Так, 98. I'll show you a real fight. Сильнее бей, не стесняйся. Ну где ты там? I fought worse than you. 99, отлично. А орк ведь ничего и не подозревает, да. Ничего не подозревает, дурачок. I fought worse than you. Что сейчас будет? Ой, а не блок ли это 100 стал, а? Чё ты тут, хорек, махал тут, а? Дыхай.
Это и будет и концом эпизода, в котором я прокачиваю блок до 100. Все.